Given the sacred tree continues spreading its branches, the shade underneath means no crops can be grown, yet no one keen on seeing his or her future generations can't dare prune it. To Sako Yako. KTN Home will be airing a fresh and exciting show for the SACCOs, Chama sector and other financial institutions. Sio tunajua how much SACCOs imetusaidia. Sako Yako is meant to educate the public on the policy and regulations around the SACCO sector, inform and educate the public on best practices for SACCOs and benefits of joining the sector, and share the success stories of SACCOs and SACCO members. Digital SACCO ilikuja to bridge the gap. Currently, we only don't admit police officers, we also admit other people who are in business, others, corporates. What needs to be understood is that a SACCO is a cooperative. We therefore call upon you to be a part of this informative journey through participation or partnership opportunities. SACCOs are very, very important to our day-to-day life. Get in touch with Frederick on 0739 472 600 or email sakoyako@standardmedia.co.ke. What happens when a pet lover wants to travel and cannot bring along the pet? Always strive to think outside the box. Niliambiwa kama unaweza songa ukiwa mwanaume utafaulu kwa maisha. Ukiona kitu maybe kwa TV, maybe ka art form mpya, anza kudo research kivyangu. What we did is actually allow something that wasn't available in the market. 20% of the population do not have access to vaccines. The needs that we're trying to address, these are needs felt all over the world. We should be focused on innovating on what already exists. We want this to be synonymous with convenient healthcare across sub-Saharan Africa. Standard Group's Farm Kenya initiative is the umbrella entity for all agriculture-related channels, activities and investments. The media platforms under the Farm Kenya initiative include the Smart Harvest Weekly Pullout in the Saturday Standard, KTN Farmers TV, a 24-hour agribusiness TV station. We've come to the end of AgriTalk. Thank you so much for keeping it here. Maisha Kilimo, a weekly agriculture show on Radio Maisha. AgriTalk on Spice FM's morning show The Situation Room, and Grind na Agribiz on Vibes Radio morning show Morning Vibes. Find us online at www.farmers.co.ke, an integrated website that creates and aggregates agri-content, hosts a digital marketplace and wide range of agri-data. Other platforms include specialized events such as the annual Mkulima Expo, quarterly Farmers Kenya Breakfast, and dedicated social media platforms at Farm Kenya 254. Farm Kenya, working to secure your growth. He played a leading role in Kenya's second liberation. As a student leader, activist, party official, and former Prime Minister Raila Odinga's staunch ally, Oduor Ongwen had a bird's eye view of the twists and turns of Kenya's democratic struggle. In his new book, Stronger Than Faith, the ODM Executive Director tells it all. Do not miss the ongoing serialization of his incredible journey in a quest for justice, only in your copy of The Standard, Kenya's bold newspaper. Are you a holder of unclaimed financial assets? Take advantage of the Finance Act 2022 moratorium on penalties and interests. Surrender any unclaimed financial assets in your possession today. Unclaimed Financial Assets Authority. Receive, safeguard,
what I see for myself is being an airline pilot. I shouldn't just relate with the opposite sex. Men are expected to be strong, not to show emotions. We call it the breadbasket of Kikuyu because there is a lot of farming activities. Most of my family were military. So this one day, the Taliban came over to in front of my house. They took my car. My house door is open. And luckily my family's not there. KTN News. Get the whole story. Unatazama jarida mtazamaji, karibu, ikiwa ni saa 6 adhuhuri na sasa hivi tunaingia kuzamia masuala ya kilimo bora. Lakini kwanza, kabla tujaingia kwenye mjadala, kuweza kufahamu masuala ya kilimo na teknolojia vinauiana wapi na vinasaidiana wapi, na je, hiyo ndiyo njia mwafaka ambayo Mkenya anafaa kuchukua iwapo anafaa kufikia lile lengo la utoshelezo wa chakula? Tutafahamu, manake leo hii tunaye mtaalamu hapa, Mudhoni Kamau kutoka shirika la Murata. Atatueleza kwa kina wanafanya nini kuhusiana na masuala hayo, lakini kwanza tupate taarifa. Mimi ni Suleiman Yeri. Kamati ya usalama ukanda wa Mashariki hatimaye imesalimu amri ya kuwahamisha maafisa wote wa polisi waliokuwa wakihudumu katika kituo cha polisi cha Siakago kufuatia shinikizo kutoka kwa wakazi wa eneo la Othaya, Mbere Kaskazini, kaunti ya Embu. Shinikizo hizo zilitokana na zogo la Muguka lililozuka kati ya wafanyabiashara wa Muguka na wakazi waliowalaumu maafisa wa polisi wa kituo cha Siakago kwa kushirikiana na wahalifu. Kamati ya usalama ikiongozwa na mshirikishi Evans Achoki ilifanya kikao cha siku nzima na kupata maoni ya wadau kuhusu namna ya kuimarisha usalama. Kamanda wa ukanda huo Rono Bunei aliwahakikishia wakazi usalama wao, akiwataka kushirikiana na maafisa wapya wa polisi kwenye kituo hicho kuimarisha usalama. Uwe ni Mkamba, uwe ni Mmeru, na wewe ni criminal, tunakuchukulia hatua. Na pia kama wewe umepatiwa kazi na serikali na uifanye kwa njia ile ambayo inayopaswa, pia tutachukulia nini? Hatua. Ukiona watu wanakataa kuambiwa ati na mambo ya uzuri, kuna mengi imefanyika hapa which is not tolerable. Either government mchukue hatua, sisi watu wetu waendelee mbele. Yule Mumera ajua biashara inafanywa kila mahali ni Kenya, hatuna upanguzi wa kusema huyu hawezi kufanya hapa, lakini criminal tendencies we are not going to take. Ukiingia huku kama uko na jina mbaya, rudi kaa kwenu. Kama ulikuwa unakatakata watu Meru, kaa Meru kwenu. Kama wewe ni muuaji, kaa huko. Tunataka watu wanajua Kenya wanafanya. Ukienda kusanifa ni wao wanasanifa. Mwenye anauza maboksi ya kufunga nini wananua kwa duka yao. Mwenye anapanga ni wao. Pale kwa roli ni zao. Sasa unashindwa hawa vijana wetu watasaidia na gani? Sio vile tumekasirika na hawa madugu zetu ama wadada zetu wenye wametoka Meru, lakini kuna matamshi mengine mkubwa anaweza toa, hata wewe ukiwa unapita kwa njia unaweza shangaa. Mtu ambaye sio walika lako anakutusi matusi mengine, hata wewe unashindwa. Nikiitanja hapa utasikia tu si vizuri, lakini mimi ningeomba amani idumishwe Siakago. Na taasisi ya kiufundi ya Kendege imejidhatiti kuhakikisha kuwa jamii ya Kuria inajitenga na tamaduni potovu
kwa kuwapa mafunzo ya mbinu mbalimbali za ukulima kwa lengo la kuboresha utoshelezo wa chakula kwa kuimarisha shughuli za ukulima miongoni mwa jamii hiyo. Mwalimu mkuu wa taasisi hiyo Grace Mauti amesema walianzisha mradi huo katika mashamba ya shule hiyo ili kuwapa mbinu mbalimbali ya ukulima, hatua ambayo imewafaidi pakubwa. Jamii hiyo ikifunzwa ufugaji wa nyuki, kilimo cha maua na matunda pamoja na mahindi katika shamba la ekari 40 linalomilikiwa na taasisi hiyo. Having to balance the drought and the rain at the same time requires special knowledge, and this is the special knowledge which we are impacting to the community in terms of how can we harvest the excess waters for irrigation when there is drought, and secondly, how can we ensure that even during floods we can have our produce flourishing by making